To formally start this webinar, allow me to read the message of Dr. Rowena P. Varela, the Vice President for Research, Innovation, and Extension. The world was caught off guard when COVID-19 struck in the early 2020. The spread was so fast that nations around the world have to initiate quick response programs to ward off the impacts of COVID-19. After 3 months, the pandemic still continues to threaten the nations. However, people around the world start to develop adaptations to the new normal. The Caraga State University is one with the world in developing adaptive mechanisms to continue to be relevant in the new normal scenario. For one, the CMNS and CHAS, formerly College of Arts and Sciences, created the e-PASA program to continue to serve its clients. The e-PASA is the online version of the extension program of the college, which is the PASA, which literally means to pass on. The goal of the extension program is to pass on the knowledge in science, math, and the arts to the basic education providers in rural communities. Under the new normal scenario, the new normal approach utilizes the online platform to reduce the possibility of COVID-19 contamination by eliminating congregation in one area. Through the e-PASA, we look forward to continue serving our clients in passing on the knowledge and skills. With the new normal, we hope that this online platform would give an added knowledge to our clients by realizing that learning is possible even if threatened by disasters and diseases. And now, without further ado, let me have the honor to introduce to you today's resource speaker. He earned his bachelor's degree in statistics cum laude at Mindanao State University Iligan Institute of Technology in year 2014. 2 years later, in year 2016, he attained his master's degree in statistics at the same university. His specialization is time series. And today, he will be sharing with us his ideas on the techniques and strategies in teaching the sampling and sampling distribution. With that, I ask you to give your full attention and help me in welcoming Sir Jan Nino Tinio. Hello, good morning, everyone. Am I loud and clear? Hello, you may use the chat box to respond. Madungog ra ko? Hello, good morning. Okay, so we have here some responses. So once again, good morning, everyone. And welcome to the third lecture of CSU e-PASA webinars on techniques and strategies in teaching statistics and probability. Today, I'll be discussing sampling and sampling distribution. Now, and for us and for our students to easily understand these topics, we need to have a good grasp of the concepts in probability distribution, which was discussed by Ma'am Shala, and concepts in normal distribution, which was discussed yesterday by Sir Brix Agua. Okay. Okay, so I would also like to inform everyone that in today's webinar, I'll be calling for some participants to do some exercises. So dili ra kay ta mabalakan no sa kanang pagmanawag ko participants kay pabuhatan ra ta og mga exercises nga dali ra. Kanang magana ra ta mag-jumping jack sana. Okay, kidding aside. Okay, so are we ready? Ready na tatanan? Okay, so today guys, there is atong webinar karon we'll be using the poll in answering some questions during my lectures. And I encourage you to have your calculator with you.
in the whole duration of this webinar. Okay, so we will be answering or answering some problems in sampling distributions, and specifically later on, we need your calculator para sa atong mga problems in central limit theorems. Okay, so and pag matawag pod mo, ready po ta mo answer no kung natay calculator. Okay, so without further ado, na ako'y Paul nga ipatry. Okay, so ready na ba ta? Arat na? Click go ra kung ganahan mo padayon, unya na kung di pa mo ganahan. Wow, very good itong mga participants. Now we have here 23 out of 36 participants nga ready na. I guess we can start. Okay, so for today's presentation, I have this flow. First, I will give you an introduction to sampling. Then we will review some concepts in probability sampling techniques. Then we will proceed to sampling distributions. And lastly, we will have central limit theorem. Okay, introduction to sampling. In introducing the concepts of sampling to our students, our first goal really is to let them illustrate and understand the importance of sampling. No, why is there a need for us, or why is there a need for them to do sampling? And one approach to do that is to give them introductory activities like this one. Okay, so ato nang sugdan ang krimen. Let's say for example, we have here a list of students. Now we have here a list of 10 students with their corresponding scores now in a specific quiz. Okay, let me call a participant first. Participants. Okay, kung matawag, guys, pwede mo maka-unmute. Okay, naa si Sir Brian Anjo. Sir Brian. Yes, sir. Good morning. Okay, very good. Okay, sir. We have here a table, no? With their corresponding list of student numbers with their corresponding scores. Okay, I want you to solve the average of their scores. Average. I think it's 8.2, sir. Okay, so thank you, Sir Brian. And sir, ay saglakaw, sir, ha? Okay. Okay, so the average of the student scores is actually 8.2. So let's consider this 8.2 as our original average. Now that's the first step. No? Ipakita nato sa ila ang kaninga table. Then ask someone or anyone to solve the average first. Consider that as our original average. Then ato ning i-accomplish nga table. No, so to accomplish these tables, gusto ko manawag og tulo ka participants. And Sir Brian, pwede ikaw ang isa? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Sa pamalain din. Okay, na si Ma'am Christy Bayugbog. Mag-participate. Yes, sir. Okay, so okay na sa imo, ma'am, mo participate, ma'am? Yes, sir. Okay, so duha na, isa na lang. Isa dere be. Si Ma'am Jessa May Idulan. Ma'am Jessa. Ma'am Jessa? Ma'am Jessa. Okay, so mangita taglain. Si Ma'am Lovely Campos na.
Yes, sir. Hello, good morning. Okay, so good morning, ma'am. So we have 3 participants. Kinsa tong una si Sir Brian. Next si Ma'am kinsa ganitong ikaduha. Christy Bayugbog, sir. Okay, so si Ma'am Christy, and lastly we have kinsa ganito. Lovely campus, Okay, sir. so si Ma'am Lovely Campus. Very good no, kay attentive day ang atong mga participants karon. Okay, so kay Ma'am Christy and Ma'am Lovely, kung dili pa mo tawagon, pwede ko mamalihog nga ma-mute ang inyong microphone first. Sige, sir. Okay, so first, Sir Brian. Hello, sir. Okay. Ato ning i-accomplish ang table. Ikaw ang first mo accomplish. The first thing to do is to randomly pick students. Tulo ka students. And to do that, magamit ta og random number generator. So nakoy gihatag diri nga link. Okay, so mag-add tag website to generate some random numbers. Okay, ikaw una mag-generate first, sir, ha, sa atong random number. Tulo ka random students. Tulo ka students atong kwaon, so mag-generate ta og 3 random numbers from 1 to 10. Okay, so number per replication, we have to generate 3. The number range 1 to 10. With replacement, no. Then sort the score. Sort lang nato daan. Okay, sir. Mao ni ang imuhang random numbers. 239. Okay, so dumdumon nato na, sir, ha? Yes, sir. Okay, 2, 3, and 9. So si student 2, si student 3, ug si student 9. Okay, so next, Ma'am Christy. Yes, sir. Okay, so mag-generate ta sa imong random number, ma'am. Ready na ka, ma'am? Okay, so let's generate. Now the same, 3 random numbers from 1 to 10. Okay, so nara imong random number, ma'am. 359. Sir, 3, copy. 5, 9. Oh, imo nang tayanon niya surprise, ma'am, ha? Oo, sir. Libre unta ka, sir, kung makadaog ko, sir. Okay. Okay, last, Ma'am Lovely. Yes, sir. Okay, ma'am. Itong i-generate imong random numbers, ma'am, ha? Okay, nara, ma'am. 8, 9, 10. No, mangdaog na jud taan eh. Okay, so ato nang na-generate ang atong mga random numbers, so ato na tong i-accomplish nga table. Okay, Sir Brian. Yes, sir. Okay, kinsa to atong na-pick nga student, sir? Si student 2, 3, 3 and 9. 9. Okay. Okay, ang atong next nga buhaton, sir, atong kwaon ang mga scores ni student number 2, 3, and 9. So, ang ilahang scores, 8, 8, and 9. okay, 8, 8 and 9. Okay, next thing, sir, is imong i-calculate ang iyahang average sa kaning 8, 8, and 9. 8.34. 8.34. Okay, so 8.34. Yes. Maklaro ra akong gi-annotate, ma'am and sir? Maklaro ra, Sir Brian, akong gisulat? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, natin ko'y pangutana, sir. Sir, Yes, sir. nako'y pangutana, ha? Ready na ka, sir? Yes, sir. Okay, narang pangutana. Is the average close to the original average? Kani daw imuhang gisob nga average close ra ba siya dito sa imuhang original average? Yes, sir. Okay, so yes. Okay, so thank you, Sir Brian. Pwede na ka mo mute. Sir. Okay, next we have Ma'am Christy. Yes, sir. Okay, prepared yun ni Ma'am Christy ba? Kusog-kusog pa mag-signal, sir. Kusog-kusog pang signal. Maayo no, kay pinakauna pa natawag. Okay, ma'am, unsa tong imong mga student, ma'am? 359. 5 and 9. 9. Okay, so same thing. Atong Ilang isulat ang ilahang corresponding? mga corresponding numbers.
8, Scores diyan. 9, 8, 9, 9, and 9. 9, Okay, ma'am. Ang ilang average, ma'am? 8.6. 8.6. So, mangutana na pud ko, ma'am. 8.6, ha. Ready na ka mo tubag, ma'am, sa akong pangutana? Already na, sir. Mo ni atong Basta golden tubag question. ko, ay mali. Okay, ma'am. Same question. Duol ra ba ang imong na-compute nga average dito sa atong gi-consider nga original average? Para sa ako, sir, dol-dol ra. Okay, so yes, again. Yes. Okay, thank you, ma'am. Mm. Okay, last participant. Yes, sir. Good Ma'am morning. Lovely, good morning. Yes, sir. Good morning. Ma'am, pag good morning daw sa uban participant, ma'am. Hi, classmates. Good morning. Namangod ko nadunggan, ma'am, nga nay naka-crush nimo. Okay. Ma'am, unsa ato ang student number, ma'am, nga nabunutan? 8, 8, 9, and 10, 9, sir. and 10. Okay. Ilahang scores, ma'am. 8, 9, 8. Okay, 8, 9, 8. Average, ma'am. 8.34, sir. Okay, so 8.34. 34. Parehas sa ato ang pinakaunang nakuha nga tulo ka students. Na same sila og average. Okay, ma'am, mangutana na pud ko, ma'am. Same question, the golden question. Is the average close to the original average? Yes, sir. Okay, yes. Okay, so kung ma-accomplish na ni na, ay, thank you sa day, ma'am. Pwede na ka mo Thank you, mute. sir. You may take your leave. Ay, sa paghawa sa Zoom, ma'am, ha? Pag-mute ra. Okay. Pag ma-accomplish na rin nila ang table, guys, pangutan-on din nato. Naunsa ka ang ilahang nakuha nga idea sa pag-accomplish ani nga table? No? Unsa ka ang idea ilang makuha? So manawag na putag another participant. Okay, manawag na pud ko, ha. Ma'am Loriza Wamar, naa ka, ma'am? Ma'am Loriza. 5, 4, joke lang. So wala si Ma'am Loriza. Dili siguro siya ka-unmute. Okay, so si Sir Jonas. Na si Sir Jonas? Sir Jonas. Hello, sir. Good morning. Okay, good morning, sir. Sir, nakoy pangutana, sir. Okay, sir. From this activity nga gi-accomplish sa ato ang mga classmates, what idea can you generate? Ano, sir, they will get the idea that though they will pick samples, still these sample will come up with the same average to the population. Okay, so thank you, sir. That's right. Now, that's actually our main objective, no, for this activity. Gusto na to ipakita or gusto na to i-illustrate sa atong mga students na we can just look at samples or we can just look at part or a small part from this larger set. No, kung gusto ta mo generate og information about their scores. No, like for this example, kaning first nga 3 randomly picked students. Si 2, 3 ug si 9, part rin na siya dito sa napulo ka estudyante. Pero ang ato ang nasolve nga average sa ilang score is 8.34, which is close to the original average nga 8.2. So mao na nga ato ang gusto mapakita sa mga estudyante nga they can make use of this smaller set. Now, if they want to describe the characteristics of this larger set. And in this activity, guys, we have already illustrated the probability sampling. Atong na-illustrate sa ilaha ang probability sampling. No, for instance, kani akong giingon nga larger set, this is actually our, sige daw, comment below. Sige daw, comment daw mga participants. Chat box.
Unsay tawag aning akong ginaingon nga larger set? Okay, very good. That's actually our population, no? And kaning ato ang tulo diri ka nga mga gagmay nga mga subsets, mao na sila ang ato Sample. ang okay, very good. Sample. I-congratulate sa nato si Sir Freddy Yanson kay very active jud siya. Thank you sir sa pag-participate. No, so this kaning ato ang tulo ka mga randomly picked students, mao na sila ang ato ang mga sample. So atong nakita pud diri nga activity guys, nga possible jud di ay nga kung lahi-lahi ang magbuhat, lahi-lahi ang magbuhat og sample, lahi-lahi ang mag-randomly pick, lahi-lahi jud pud nga combination sa mga participants or combination sa mga elements ang ato ang makuha. Mutuo ba mo ana? No nga kung lahi-lahi daw ang mag-randomly pick, possible jud nga lahi-lahi pud ang ilahang mabunutan. No? Sige daw, comment. Chat box. Mutuo mo ana? Yes or no? Okay, so thank you for responding. So mao to siya ang ato ang pwede nga ihatag nga introductory activity guys ato ang mga estudyante. Okay, so now we are ready to proceed to clear sa nato ni wait let me clear all drawings. Okay. After giving that activity, pwede na dayon ta mo proceed sa ato ang katong concept nga gusto nato ihatag sa ila, which is the sampling. Now, let's define first what is sampling. Sampling is actually the process of selecting observations or the process of selecting sample to provide an adequate description and inferences of the population. Now, si sampling, process ra day siya sa pagkuha nato og sample. Where kana si sample is just a subset of the population nga atong gistudyhan. Now, a subset of the population being studied, and this sample should be a representative of our population. Nganong kailangan man nga representative siya, guys? Now, there is a need nga ang ato makuha nga sample representative jud sa atong population. Kaya nga naman, we want to adequately describe our population and make inferences. Now, let's say, for example, I have here population of 15 individuals. And gusto lang nako magkuha og 5. Kaning 15, this is our population. Kaning 5, mao na ang ato ang sample. And guys, kung dako kay ni atong population, now in this example, dali ra kayo kay 5, tong kuhaon from 15. What if ang atong population dako jud kay siya? Like mudagan na siya og 20,000, 100,000, and even million. No, labi nag atong gusto studyhan kay ang tibok Philippines, millions jud ang individuals sa Philippines. Kay nganong kailangan daw ta mag-sample? One reason is we should remember that it would be difficult for us to gather necessary information from a larger number of units or objects. Now, it is very difficult for us to collect information from every individual nga part sa sample nga dako kayo. No, difficult siya. It's possible, pero it's difficult. Okay, let's continue. Okay. And now I will illustrate to you kanang somehow this is just a review sa ato ang inference nga concept. No, mao jud ni atong ginabuhat sa inferential statistics. Let's say we have here a population. No, let's say ang atong gusto nga studyhan nga population kay population sa mga height sa atong mga estudyante. Now, let's say we have thousands of students sa atong school na atay makolek na population na niya na atay makuha nga lista. This population mao ni ato ang gusto hisgutan, no? This is what we want to talk about. And from this population, makakuha ta og sampling frame or a list of all available elements or individuals from that population. And from this population, naatay buhaton nga sampling process. We will do a sampling process for us to generate a sample. No? Sample, subset of our population. This sample is what we actually observe in the data.
Mao ni atong gusto obserbaran. Kay nga naman, kung unsa ato mako nga observations from the sample, mo'y ato ang buhaton nga inference. And we want that our inference should be sound and duol jud sa kung unsay tinuod nga characteristics atong population. Kay inference, by the way, is just a generalization. No? So generalization, it means we're just looking at a specific example and we conclude something to that larger set, no? To our larger set. Okay, we want that this inference should be sound and correct. No? We want it to be closer to the real scenario. So sa sugod palang daan, diri palang daan sa pagkuha nato sa sample, diri sa atong sampling process, dapat sakto na. No? So sakto, ang pasabot na ko anang sakto is dapat random ang ato ang pag-collect sa ato ang mga samples. Okay. It's important to also distinguish census and sample survey. No? Dapat ato ning ipa-distinguish sa atong mga estudyante unsay kalahian sa census ug sa sample survey. Kay nga naman, from this difference, sa ilang mga differences sa comparison, gikan sa comparison ni census ug ni sample survey, maka-generate sila og mga rason nganong there is a need. No, nganong kailangan nila mag-sampling, dili sila mag-census. And census, by the way, guys, is just the process of completely enumerating, no, all the elements in your population. So first, comparison, ang ilahang definition. No, census collects information about every member of the population, while sample survey collects information from a sample of the population. By definition palang daan, lahi na sila, no? And gikan diri nga definition, actually makuha ang uban nato nga mga comparison. Okay, second comparison. Tungod kay tanan man ang ato ang kuan, no? Since we have to collect information from every member of the population, census takes a long time to complete. Now, while sample survey can be done in shorter period of time, now compared to doing census. Third, census is generally conducted by the government, no? While sample surveys can be conducted by anyone. Nga naman tungod na pud ni siya diri sa atong definition, guys. No, kung daghan kay tagkuan og information, technically kailangan tag mas dako nga budget. So kinsa may mas naay dako nga budget na to collect every member of that population, labi nagdako kay atong population. So the government. So mao nang sila kasagara ang mag-conduct og census. Labi na ang atong ginahisgutan is ang scenario sa Philippines or sa atong country. While sample surveys can be conducted by anyone. And last comparison, census are not conducted frequently. No? Kay wala ta enough nga budget nga every year mag-census ta. While sample surveys can be conducted more frequently. And guys, from this comparison, no, gusto ko nga inyo ning tutukan. Manawag na pud ko og participant. No, isa lang. Okay. Sir Roland Nasayaw. Sir Roland. Yes, sir. Okay. Morning. So, nakoy pangutana, sir. Good morning, Todd, sir. Yes, sir. Roland Nasayaw. Pwede ka masayaw sa sir? Yes, sir. Sir, looking at this comparison, sir, pwede ka makahatag o mga rason nga nung there is a need for us to do sampling rather than to do census. Walay correct, walay sakto, sir, ha? Kung unsa ra imong mahuna-hunaan gikan ani nga comparison. Sir, ang difference nila, sir, is one of the difference is the time. Because time. kung the census, it would take a long period of time. So, isa na sa mga advantages, sir, sa ato ang pag-sample survey, no? Less time consuming siya compared to
census. That's one advantage. Unsa pa, Yes, sir? Another thing is concert. Um, um, With did regards you, to the cost, sir, sa magasto, yes sir, sa funding po sir, funding no? and sa funds na imong gamiton, also the manpower sir. No, Kay di sir, man no? nimo makayo, di nimo makaya Sa kung sample tanan jud. survey, so Like sa unlike sa imong sample giingon, ang survey, sample survey, sir, lower ang iyahang cost. lower cost, yes sir. No? So, first advantage, less time consuming. And second advantage na imong nakuha is low cost of sampling. No? So, mas gamay ra siya nga itong magasto compared to mag-census ta. Okay, so thank you very much, sir. Thank you sir. Thank you. Okay, guys, katong yang giingon ni sir, that's actually two of the reasons nga nung mag-conduct ta og sampling or magbuhat ta og sample survey rather than doing a census, no? Less time consuming ang survey and low cost siya. And napo ko idugang sa sample survey, ang scope no sa ato ang mga variables high. No, I mean, since gamay ra ang ato ang gusto studyhan, no, gamay ra ang ato ang sample, mas daghan tag mas daghan tag variables nga pwede studyhan. No, rather than in kanang kung mag-census ta, limited ang atong variables kay ngano man i-consider nato ang budget sa pag-print nato sa ato ang questionnaire pod. No, so kung sa sample survey, pwede jud na dira nga upat, lima ka pages ang imuhang questionnaire. And another advantage of sampling is accuracy of the data is high. No, ang accuracy sa atong data, guys, is high compared to census. Nga naman, since gamay ra ang ato ang ginalantaw, gamay ra ang atong ginakuhaan og information or gamay ra atong i-collect nga data, mas less ang ato ang makuha nga errors. So, error siya sa sampling and even sa atong pag-measure sa atong mga measurement errors, mas gamay siya daw og measurement og sampling errors. Wala may sampling errors sa census, no? So, mas gamay ang measurement errors nga atong makuha there is a sample survey compared to census. Okay? Okay pa ta? Mag-poll ta outro be? Okay pa ta? Arat na, next na. Gora, unya na. Okay, so very active pa nga itong mga participants sa karon, no? Later on, mga gamay nun eh. Okay, thank you. So, gora na daw. So, let's proceed. Okay, so now, atong i-review ang ato ang mga probability sampling techniques or probability sampling methods. Okay, so probability sampling is just a method of selecting a sample wherein each element in the population has a known, non-zero chance of being included in the sample. Otherwise, it is non-probability sampling. So, ang ato ang buhaton diri guys sa probability sampling nga mga methods, mag-assign jud ta og degree of chances or probability sa kada member sa atong population. Now, for that method to be considered as a probability sampling technique. Okay, and in today's discussion, atong i-review ang kaning upat kabuok nga probability sampling techniques. Simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, and lastly, we have systematic sampling. Okay? Okay guys, ang atong buhaton karon, nakoy i-illustrate diri nga sampling method. Dayon, gusto ko nga mga participants ang mo decide kung unsa ni siya nga sampling technique. Okay? Pwede ra mo answer sa atong chat box. Okay, so ay mo kaulaw, chat box na mo, chat lang. Okay, first. Okay. Let's say for example na ako'y 15 kabuok diri ka individuals. Na 15 ang sulod sa akong population. Dayon, gusto lang ko magkuha og 5. No? Out of 15, gusto ko magkuha og 5. Ang akong buhaton is magbunot-bunot ko. No? I will randomly pick 5 numbers from 1 to 15. And I randomly pick 1, 4, 8, and 11.
So kung kinsa tong ako ang na-pick nga number, mao pod akong kwaon nga masulod sa akong sample. Okay guys, unsay tawag ani nga sampling technique? Okay, very good. Katong akong gi-illustrate nga sampling is actually your or our simple random sampling nga method. No? In simple random sampling, all elements in the population have the same probability of inclusion in the selected sample. No, so simple random sampling di ay guys, tanan elements sa atong population na ay equal chance of being selected to be part of our sample. And unsaon ka nato pag-ensure nga ang tanan members na ay equal or the same probability? Our strategy would be to mag-draw lots ta or we can use random numbers. So kani like kaning sa akong gibuhat. Ang akong gibuhat nga strategy is nag-draw lots ko, nag-randomly pick ko og 5. No, nag-pick og number randomly from 1 to 15. No? Kung buhaton daw na nato guys kaning atong mga strategies diri, draw lots, random numbers. Sure ta nga ang tanan members sa atong population gitagaan nato og equal chance of being selected to be part of our sample. And to illustrate to you the process of sample random sampling, first you need to have a sampling frame. So dapat na jud tay listahan na sa ato ang population kay ngano man silang tanan man ato ang tagaan og equal chance of being selected. Now you need to have a sampling frame and number the elements from 1 to n. Then to select elements to be part of the sample, use either draw lots or random number. Dayon kung kinsa to ang nabunutan nato guys sa pag-draw lots o pag-select nato og random number, Kalukot. select those students that correspond to that randomly picked numbers. Okay? So that's our simple random sampling method. Next. Okay. Another illustration. Same gyapon. I have here 15 individuals sa akong population. And next nga akong buhaton, akong ibulag ang kaning mga participants or atong mga respondents or atong ang kaning elements sa atong population according to sex. No, natay 15 dira akong gibulag. Ang unom babae, ang 9 dira lalaki. Dayon sa kada sex magkuha ko og sample. No, let's say for example sa female nagpili ko og duha. Now again ha, ang ato ang goal is magkuha tag 5. Na 5 ang atong gusto nga masulod sa ato ang sample. Sa babae nagkuha ko og duha, sa lalaki nagkuha ko og 3. Then sa pagkuha nako kada sex nag-randomly pick gyapon ko, nagamit ko og simple random sampling. Okay guys, unsa kani siya nga method? Okay, so this is actually our stratified random sampling. Okay, so correct, tama? Stratified random sampling na siya. Now, what is stratified sampling? Stratified sampling is a probability sampling method where we divide the population into non-overlapping subpopulations or strata. And then, we randomly pick samples from each stratum. Okay? Ang ato din ginabuhat diri sa stratified sampling, guys, first, atong i-divide ang ato ang population into non-overlapping subpopulations or groups, which is called the strata. No, non-overlapping siya. So, nganong man non-overlapping man siya, unsaon nato pagkahibalo nga non-overlapping siya? Kay kaning atong mga stratum class or kaning atong mga strata class na noon. Kaning atong strata class, kaning si stratum is a group whose members are are of the same characteristics. No? Kada stratum, ang atong characteristics sa mga sulod atong kada stratum pareha.
or homogeneous ang ato ang grouping diri sa ato ang stratified random sampling. Now, let's say for example, unsa man nga mga grouping variables ang maka-shorta nga ang ato ang pagkagrupo homogeneous tagsa-tagsa kang mga grupo ug non-overlapping pud siya. No? Pinakadali ra kay nato mga malitok. Example, sex. No, ang iyang grouping variable nga sex, we have two possible responses, male or female. Unsa pa man, we have school type. No, pwede na siya si school type, pwede nga private, pwede pod nga public ang atong school. Pwede pod nga income class. Now, income class, ang ato ang mga possible responses for income class, low, medium, high. O maka-ensure jud ta nga walay mag-overlap ana, walay low class nga at the same time middle class. Okay, so ingana lang. Stratum is a group whose members are of the same characteristics or homogeneous ang ato ang characteristics atong mga stratum. And additional, ang characteristics atong strata daay guys, strata are internally homogeneous. So sa sulod sa ato ang mga stratum, the same ang ilang characteristic, internally homogeneous and externally heterogeneous. So kada stratum lahi-lahi sila og characteristics. So mao nang non-overlapping populations. Now, in this illustration, ato jung makita nga kani diri sa female lahi jud sila diri sa male, no? So walay participant nga naa sa female nga at the same time naa po diri sa male. No, so strata are internally homogeneous and externally heterogeneous. Okay, so ang atoang process sa pagbuhat og stratified sampling first is to divide the population into homogeneous groups or strata. And in each stratum, we randomly pick elements to be part of the sample. Now, randomly pick, so we can use simple random sampling. No, mag-simple random sampling ta kada stratum nato. Okay, next, sampling method. Okay, again, I have here 15 individuals. The next na ko buhaton is, ako silang ibulag-bulag. Pero ang pagkabulag-bulag nako, guys, kintabi, kaning tagsa-tagsaan naana sila yung mga address. Kaya ako silang ibulag according to their addresses. And let's say, for example, na ako'y na-identify nga 5 ka addresses. No, so, Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, and Group 5. Then, ang ako ang next dayon nga buhaton, mag-randomly pick ko og mga groups. So, ang grupo, ang ako ang, lahi na akong gibuhat karon, ang ako ang gi-random og pag-pick, kay ang grupo na. Then, kung kinsa to nga grupo ang ako ang napilian, silang tanan, akong kuwaon to be part of my sample. Now, let's say kanay si Group 2 ug si Group 4 akong nabunutan. So kung kinsa tong member ni Group 2 ug member ni Group 4, akong laruson. Kuwaon ako sila tanan, no? Unsa kani siya nga sampling method? B, responses. Di naman ako makita. Anyway, this is called the cluster sampling method. Now, cluster sampling ni siya, guys. Cluster sampling is a probability sampling method wherein we divide the population into non-overlapping groups or clusters. And then, non-overlapping gyapon siya, guys, kay kaning ato ang mga clusters diri dapat wala kay member nga naa diri at the same time naabot sa pikas nga cluster, non-overlapping gyapon siya. So non-overlapping groups or cluster, and then randomly select clusters. So lahi sa stratified ka ganiya, kay kada stratum mag-randomly pick ta to be part sa atong sample. Diri ang atong buhaton, mag-randomly pick ta og mga cluster. Then kung kinsa tong mapilian nato nga cluster, mo atong isulod sa ato ang sample. Pero
unsay kalahian ni cluster ug ni strata. Okay, kana actually ang mga kanang kalibugan pod sa mga estudyante, no? Kalahian ni cluster ug kalahian ni strata, kanang ato ang groupings. Okay, kaning atong cluster is a group whose members are not of the same characteristics or heterogeneous na ang ato ang mga clusters. No, lahi-lahi kagani sa strata, ang members ato ang group ato sa mga stratum dapat the same og characteristic. Diri sa cluster, dapat lahi-lahi sila og characteristic or clusters are heterogeneous groups. No, and clusters are also referred as natural groups. Unsa may mga examples nato sa atong mga cluster? Example, kasagara nga mga example sa ato ang pag-clusters guys, pagbuhat og mga clusters kay according to geographical location. Kay since natural grouping man siya, kanang natural groups nga wala tay gibuhat, naka-divide na sila daan, no? Now let's say for example, pwede nato i-divide ang atong population into provinces, no, city municipalities, barangays, and even we can divide our barangay into purok, no, kanang mga zones nato. No, so si cluster, another characteristic ni cluster, internally ay ang iyang kuan, internally si cluster internally heterogeneous but externally homogeneous. So unsay pasabot adto? Internally heterogeneous, lahi-lahi ang karakteristik sa sulod sa cluster, pero kung atong i-compare da kuno ang kada clusters, they are externally homogeneous. So kani, let's say for example, kung unsa di karakteristik nga atong makita diri, dapat daw kuno same ang karakteristik nga atong makuha diri sa pikas nga cluster. No, so inganaon din nato ang pag-consider nato sa pagpili sa clusters, guys. Dapat kung atong i-compare ang kada cluster, same ra jud dapat ang ilang characteristics. Maunang okay ra jud kayo nga ato ang pilion kay ang cluster. So that's why we randomly pick clusters rather than randomly picking individuals from each cluster. No, kay nga naman, kay kung mapilian nato ni nga cluster, ang characteristics nga atong makuha diri, same raman sa characteristic nga ato ang makuha di ara. So that's why it's okay for us to randomly pick clusters and completely enumerate all elements nga nga nakasulod adto nga cluster nga nabunutan. Okay, so this method is called the cluster sampling. Okay, lastly we have, okay, the same gyapon. I have here 15 individuals. And from these 15 individuals na ako'y gisolve sa, no? Na ako'y gisolve nga K. No, where K is equal to capital N over small n. Kani si capital N, guys, this is our population size and small n is our sample size. And K is equal to 15 over 5 or K equals 3. So nakasolve ko K. Next na ko nga buhaton is, since 3 man ni akong nasolve, kaning first 3 ka nga mga individuals, diri ko sa ila mag-randomly pick. No? So, let's say for example, nag-randomly pick ko gikan aning first nga 3 individuals, akong napunutan, si number 2. Okay, so si number 2, mo ay una nga member sa ako ang sample. First member of my sample, si number 2, na respondent. Next member is, nag-iyap ko og ikatulo. So, ni-start kog 3 individuals. Nag-start kog 3. 1, 2, 3. Then kung kinsa tong akong ikatulong nga naiyap, another member na pud siya sa ako ang sample. And nag-iyap na pud ko, nakakuha kog ikatulo. Nag-iyap na pud ko, nakakuha kog ikaupat. Then nag-iyap na pud ko. Hangtod sa nahurot na nako ang ako ang gusto nga number of sample, which is C5. Okay. This illustration is called the systematic sampling. Okay, so mga bright, yun yung atong mga participants ba? Now, this is our systematic sampling. So what is systematic sampling? Systematic sampling is a probability sampling method wherein the selection of the first element is at random. Now, and the selection of the other elements is systematically taken every kth element.
Where kato si K nga ato ang gisolve kaganiya, K is actually called our sampling interval. Okay? We have here sampling interval K equals capital N over small n, where capital N is the population size and small n is the sample size. And guys, ato po ning i-take note nga dili all the time ang ato ang sampling interval nga makuha whole number, no? Most of the time sa atong makuha jud nga K is decimal. So kung decimal man gani ang atong makuha nga K, ang atong general rule for that is mag-round down ta. Now let's say for example atong na-solve nga K is 3.2. So ang atong i-consider nga sampling interval is 3. No? Round down ta always. Okay, ang iyang process, first, i-arrange na to ang atong sampling frame. Usually, alphabetical ang atong pagka-arrange. Then, solve for K or our sampling interval. Then, random start at the first interval. So, katong ako ang illustrate kaganiha nga nag-randomly pick ko sa ako ang first ka 3 individuals, kaning ako ang na pilian randomly nga si number 2, this is called my random start. No, so natin ginatawag nga random start. Then to complete our sample, mag-pick ratag every kth element after our random start. No, so arrange the sampling frame and solve for K. Choose your random start at the first interval and complete your sample by picking every kth element after the random start. And this sampling method is our systematic sampling. Okay. Mo na to ang ato ang upat ka mga probability sampling methods. Pero what if dili jud nato makaya no? No nga dili jud nato makaya nga mag probability sampling ta kay nakulangan nata sa time, nakulangan nata sa budget. So we can opt to use non-probability sampling methods. No, pero ang disadvantage sa non-probability sampling methods, natay restriction to make a generalization. No, dili jud ta makabuhat og inference kung ato ang gigamit nga sampling method is non-probability. Kaya nga naman, kung non-probability daw guys, ang atong makuha na nga sample is dili representative sa ato ang population. No, kay para ma-representative ang ato ang makuha nga sample, it should be nga ang atong gigamit nga procedure sa pagpili sa ila is random. Natay gi-assign nga probability sa ato ang kada member sa ato ang population. Okay, so unsa may mga available nga non-probability sampling methods? First, we have convenience or haphazard sampling. Now, convenience sampling, kani siya, kung atong lantaw na atong illustration, ang gikuha ni researcher, kani si researcher, kay kung kinsa tong readily available, kung kinsay duol sa iyaha. No, so mao na si convenience sampling, kung kinsay duol sa imo nga mga respondents, mo himong kuha og information. That's convenience sampling. Another non-probability method, we have judgment or purposive sampling. And actually, si judgment or purposive sampling is just an upgraded version ni convenience sampling. Same gyapon, kung kinsa to ang duol sa researcher, galing lang naa natay giset nga criteria. No, naa natay giset nga criteria. Let's say for example, natay study nga atong gusto makuha kay ang characteristics sa mga high income class nga mga individual diri sa Butuan City. So, then naka-decide ka nga mag-purposive na lang ko kay kulangan na kog time. So kung kinsa tong readily available, pangutanan sa nimo kung sa nimo na pagpangutana. Iya bang monthly income? Then imo din i-consider kung unsa ka siya nga class, high income ba siya, low or middle. So inga na si judgment or purposive sampling. Upgraded version ni convenience with a standard. No? Upgraded version ni convenience with a standard. Lahi po din, no? Lahi po si purposive. And natay ikatulo, natay ginatawag guys nga quota sampling. Kani si quota sampling guys, kung atong lantawon yang illustration, same siya og pamaagi sa sige daw. Sige daw. Message, chat box. Kung atong lantawon ang illustration ni quota sampling, mura siya og pareha nga pamaagi sa pagkuha og respondents or pag-select og sample sa okay guys. No, kung atong lantawon gibulag, babae, lalaki.
Then kada babae ug lalaki nagkuha ta stratified. So tama no? Very good jud ang atong mga respondents. Actually, si quota sampling is the non-probability sampling alternative sa atong stratified sampling. Pamaagi ay same sila og pamaagi no nga i-divide first ang atong population into strata. Pero ang pagkuha na dayon sa ato ang mga sample in each stratum dili na niya siya random. No, there is a quota sampling. You can use either convenience or judgment sampling sa pag-select na sa ato ang mga sample kada stratum. No, and since gitawag man siya nga quota, mag-set ta kung pila lang ang ato ang pilion no kada stratum mo nang gi-quota siya. Let's say nag-quota ko og there is a female duha lang akong kuhaon and there is a male tulo lang. So kung mahuman ako kuha og duha dere, stop na ko. No, na-reach na nako akong quota. And dere, kung makuha ng tulo, mag-stop na pod ko. Hantod sa ako nang makuha ang akong 5 ka sample. Okay, so that's quota sampling. And naapod tayo ginatawag guys nga snowball or network sampling. Okay, familiar mo og snowball sampling? Na familiar ba mo ani? Actually guys, si snowball sampling kani siya nga term applicable ni siya dito sa among lugar. No? Anyways, kidding aside, snowball sampling. So sa Amerika mong good guys, kanang mga countries nga nabito sila snow, hilig na sila magdula-dula og snow. So ang pangalan sa snowball sampling dito siya gi-relate. No, kay kung magbuhat daw ko kag snowball, no, maski gamay lang daw kuno na imong buhaton nga snowball, then kung imong ipaligid, while magligid na siya, magkanam-anam na siya og kadako. No, so mao na atong buhaton diri sa snowball sampling. Or mas makarelate ani nga pangalan, network sampling. No, kana sa atong networking, di ba? Kung mag-networking ta, magkuha lang ta sa ato ang first two, no, atong left hand ug ang ato ang right hand. Then kato atong left hand ug atong right hand, sila na pud ang magkuha sa ilang mga underlines hangtod sa mangdaghan na na imong makuha og information. So ingan na si snowball or network sampling. Pero kani si snowball og network sampling guys, ay hara ni siya ginagamit kung ang ato ang population is rare. No, kung rare ang ato ang population, we use snowball sampling. Let's say for example, gusto nato studyhan ang mga characteristics sa mga tao, no? Individuals living with HIV. So yan na kanang mga rare nga, mga sensitive nga mga population, you may use snowball sampling. And again, pwede jud ta makapili ani nga mga non-probability sampling method guys. Galing lang na jud tay restriction. Na we cannot use or we cannot make a generalization no kung kani nga mga methods ang ato ang pampilion. Okay, so that's it for our probability sampling methods. And before we proceed to our next nga topic, nasa ko'y quick test. So quick test alert. And to answer this quick test, we will use our poll nga akong gi-prepare. Okay, so direction, identify the sample selection procedure used in each of the following cases. Okay, number 1. A survey obtained a sample of laborers by first classifying the different areas as either rural or urban, after which a sample of laborers was taken from each area. So unsa ka ni siya nga sampling method? Sample survey obtained a sample of laborers by first classifying the different areas as either rural or urban, after which a sample of laborers was taken from each area. Okay, letter A, simple random sampling. Letter B, cluster stratified sampling. Letter C, cluster sampling. And letter D, systematic sampling. Okay, pick your choice. Okay. Okay. And polling, akong i-share ang result. Kasagara sa ato ang mga participants, ang ilang answer is letter B. No?
Unsa ila? Letter B, stratified na ay ni answer og simple na pwede ni answer og cluster sampling. And the correct answer is stratified sampling. Na stratified sampling ni siya guys. Nga naman, first ang iyang gibuhat, iyang gi-divide ang iyang population na into rural ba or urban ang ilang area. And di ba sa stratified, kada stratum mag-randomly pick ta. So mao to iyang gibuhat. A sample of laborers was taken from each area. So this is actually a stratified, not cluster, not simple random sampling. Okay, number 2. A study selected a sample of municipalities in Caraga and included all child laborers in the selected municipalities. Sa kani siya. Nag-select daw siya og municipality in Caraga and included all child laborers in the selected municipalities. Okay, letter A, simple random sampling. Letter B, stratified. Letter C, cluster. Letter D, systematic. Okay, pick your choice. Okay, so let me end the poll and let me share to you the result. Okay, so most of our participants ni-answer letter C, which is the cluster sampling, na ni-answer simple, na ni-answer of systematic. Okay, lang tawon na to kung unsay correct nga answer. The correct answer is letter C, cluster sampling. So nga itong gibuhat dari guys, nagpili ta og municipality. So nag-randomly pick ta og municipality. Dayon kung kinsa to ang atong napilian ng municipality, moy ato ang gi-purot, no? And included all child laborers in the selected municipalities. That method is cluster sampling. Then number 3, a car manufacturer conducts quality checking on every 20th car in the production line from the random start. Sa kani siya. Letter A, simple random sampling. Letter B, stratified. Letter C, cluster. Letter D, systematic. Okay, relaunch. Okay, pick your answers. Okay, let me end the poll. Here's the result. So most of you answered letter D, which is systematic, pero na po ini-answer og simple random sampling. Kani si kuan ba letter A na jud kuan no mo answer no, feeling na ko loyal jud siya kang simple random sampling. Okay? So let's look at the correct answer. The correct answer for number 3 is systematic sampling. No, this is already systematic sampling. Na natay gi-consider nga sampling interval which is 20. So iyang gipili from the random start, nag-iyak siya og 20 ka mga cars. Okay, so that's it for sampling and probability sampling methods. Okay, now let's proceed to our sampling distribution. Okay guys, ang concept nato sa sampling distribution, this is needed sa atong concept sa atong inference. Because in practice, ang atong ginabuhat jud is we select a sample and from that sample or from the data nga atong nakuha from our sample, gasolve ta og mga statistics to estimate the parameters, no, sa ato ang population. And the concept of sampling distribution will tell us how close our estimates are or kung unsa ka close ang atong statistics dito sa ato ang parameter. Okay, let's have an example. Suppose we have here a population of size n. Now, let's say, kadugyapon, population sa mga height sa itong mga estudyante. Then from that population,
natay masolve dira. Let's say atong gisolve yang average. Katong atong masolve nga average, guys, that's actually a parameter, or that's the population mean, katong atong average. If we are looking at this population, kung atong masolve, no, natay parameter which is denoted by mu. This is our population mean. And from this population, we can select a sample na of size n. And from this sample, kaning subset sa atong population, natay masolve dira nga x bar. X bar is our sample mean. Now, this is called the statistic. Now, ang parameter day, guys, parameter is a quantity derived from a data set nga gikan sa atong population. While statistic is a numerical quantity derived, no, from data sets nga gikan sa sample. No, statistic and parameter. Okay, suppose ako magkuha ko og sample from this population. I can have here my sample 1 and I can get x bar. And si Sir Briggs nagkuha pud siya og sample niya. No, na siya another sample of size n. Then si Sir Briggs na siya pud na solve nga statistic niya nga x bar. And si Ma'am Sheila nagkuha pud siya iyang another sample. No, na siya sample 3 ay nakasolve pud siya og x bar na statistic niya. And let's say si Sir Junar nagkuha pud siya iyang kaugaling nga sample. No, wala na lang jud mi nagtinabangay, no? Okay, so si Sir Junar nagkuha pud siya iyang kaugaling nga sample and nagsolve pud siya sa iyang x bar. Okay. Mutuo ba mo nga ang kaning mga sample nga among nakuha tagsa-tagsa lahi-lahi na sila? No, sige daw, chat box. Do you believe nga different ang possible combination sa mga individuals nga among makuha sa among sample? Daw, let me hear your ideas. Okay, actually, different jud na siya. Yes, no? Kay kato pa sa atong activity kaganiha, ato yung nakuha nga lahi-lahi jud ang ato ang possible nga makuha nga mga masulod sa atong sample. Maglahi-lahi jud na siya. No, kay statistics pud ay guys, mutuo pud na siya og kanang destiny. Na mutuo siya destiny. Pero ngano ko ang naikanta nga moingon nga tinadhana pero di pinagtagpo. Oh, char. Wow. Okay, so since lahi-lahi man ang ato ang mga participants diri guys, kani atong masolve pud diri nga statistic nga x bar, lahi-lahi pud na siya. No? Different pud na ang mga values sa atong x bar dira. And since lahi-lahi man ang mga values na x bar, pangutana din ko. Do these statistics have a distribution? Naa ba daw kuno may distribution ang kaning ato ang x bar, kaning atong mga statistic diri? No? The answer is yes. No, yes na siya. And ang distribution aning ato mga statistic nga ma-generate from different combination of samples or from different samples nga ato ang nakuha, that's actually called our sampling distribution. Mao na si sampling distribution. Okay, let's say for example, I have here, mag-start lang tagamay. I have here a population nga naay tulo ka buok elements. No, nga naay mga tulo ka balls with a corresponding score. Na tulo ka balls nga with their corresponding scores. Ball 1, ball 2, lain kay paminaw ng ball 2. Okay, balls number 1, number 2, and number 3. Kani nga mga scores makakuha ko dira og parameter nga si mu. No, parameter mu. Kung atong isolve si mu, this is actually equal to 2. No, 1 plus 2 plus 3 over 3. So 6 over 3 equals 2. And suppose magkuha ko og sample. Then ang ako ang mabunutan nga mga boss kay atong na-score nga 1 ug 2. Makakuha ko og sample mean ani. Sa man akong sample mean ani? X bar equals 1.5. So 1 plus 2 equals 3. Divide 2, 1.5. And napoy lain nga nagkuha sa iyang sample. Yang nabunutan si number 1 ug si number 2. Makuha po ta og x bar ana. And in this example, in this sample, particular sample,
x bar is equal to 2. Now, what if atong i-completely enumerate ang tanan possibilities nga sa pagbunot og duha ka balls? Then we are sampling with replacement. So sampling with replacement, kung mabunutan nato ang bola, pwede nato siya ibalik. So for our next ball, pwede nato siya mabunutan balik. Now there is a possibility nga kung magbunot ta ni 1, mabunutan na pud siya sa ikaduha nga ball. Okay, so kung ato ning hutdon kaning tulo ka balls, now if we're sampling with replacement, ang ato ang possible nga makuha ana nga samples is sa kaha. We have saan ka to? No, so pag-build nato sa ato ang sample space, no, so diri nato magamit ang concept sa random variables sa probability distribution. No, diri sa atong sampling distribution connected ni siya. Naatay 9 ka possible samples ana of size 2. No, okay, since 3 balls man, then we're sampling with replacement. Ibalik ang bola, so 3 times 3. So we have 9 possible samples of size 2. Okay, then tagsa-tagsa aning atong mga samples nga makuha. Same sa ato ang gibuhat dito sa ato ang first activity, sa atong introductory activity, isolve nato ang mga sample means ana. Let's say kani si 1 1, yang x bar ana is 1. 1 2, yang x bar ana is 1.5. 1 3, yang x bar 2. 2 1, yang x bar 1.5. 2 2, yang mean ana is 2, not 2 plus 2 over 2, that's 4 over 2, 2. Then 2 og si 3, ang iyang mean 2.5. 3 og si 1, ang ilang mean ana 2. 3 og si 2, ang ilang mean 2.5. 3 og si 3, ang atoang mean ana is 3. Okay. Ingon ta kaganiha nga ang sampling distribution is just the distribution sa statistics nga ato ang nasolve. No, so distribution daw kuno sa x bar, particularly in this example si x bar ang atong ginalantaw nga statistic. So gusto ta mag buhat og sampling distribution ni x bar. First nato buhaton guys is lantaw nato ang mga values ni x bar. Unsa ka ang tanan possible values? So I have here 1, no, na ay sample mean nga equal to 1, na po sample mean nga equal to 1.5, na sample mean nga equal to 2, na sample mean nga equal to 2.5, kung na po sample mean nga equal to 3. And to construct the sampling distribution of x bar, we can write the sampling distribution of x bar as a table. Na in the form of a table, pwede kaya. So ato rang isulat ang tanan possible values sa atong x bar. So lantaw nato diri tanan possible values. Then atong isulat dira tagsa-tagsa na i-consider as columns. Dayon atong isolve ang iyahang probability adto nga sample mean. Okay, let's say for example, si x bar equals 1. Unsa kay iyang probability? So lantawon ra nato tong ato ang table, pila ka book 1 didto. So isa ra. So 1 out of 9 iyang probability. So ang probability ni x bar equals 1 is 1 over 9. And for x bar equals 1.5, so ihap na punta dito 1 and 2. So ang iyang probability is 2 over 9. 2 over 9. For x bar equals 2, ang iyang probability, yapta 1, 2, 3. So 3 over 9 siya. X bar equals 2.5. So yapon na to si 2.5, 1, 2. So our probability for x bar equals 2.5 is 2 over 9. And lastly, for x bar equals 3, let's count 1. So we only have one sample mean nga equal to 3. So the probability of x bar equals 3 is just equal to 1 over 9. Okay. Na ako'y tawagon nga participant. Kibi, nagdaghan naman ta. Naa si Ma'am Jen Julio, or Jean Julio. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am Jean. Jean Julio. Okay, wala si Ma'am.
Si Ma'am Jane Riza Ricardo na. Hello, sir. Good morning. Good morning, Ma'am Jane. Hello, sir. Okay, ma'am. Na ako'y pangutana, ma'am. Kaning ato ang na-construct diri nga sampling distribution. Kung ato ni siyang i-relate dito sa random variables, unsa ka ni siya? This is just a sige daw, lantaw nato ang mga probabilities niya. Unsa ka iyang mga probabilities? Naabay ni ubos og 0? Waya, sir. Naabay ni lapas og 1? Waya, sad. Wala pod. Okay. Kung imong i-add, ma'am, pila ka iyang total sa mga probabilities? 1. So, natay duha ka nakita nga karakteristik ani nga table. Yes. Ang probability sa ato ang mga x bar Is between between 0 0 and 1 and 1. and ang total sa iyang probability 1. equal to 1. So, atong makita di ari day, ma'am, ang sampling distribution ni x bar is just the Probability distribution. okay, so the probability distribution of x bar. So, thank you, Ma'am Jane. Thank you, sir. Okay, so that's actually our sampling distribution. No? Ang atong sampling distribution is just the probability distribution of a statistic. No? So the probability distribution of a statistic is called a sampling distribution. And from this table, nga sampling distribution or probability distribution table, we can construct a histogram out from this probability distribution table. And to construct a histogram, now, if we're given this sampling distribution, na ako'y gi-prepare nga video nga nakalink sa inyong LMS. So, pwede ito ninyo lang taon later on. And introduce na po ni siya ni Ma'am Sheila. Pero pwede na ito ma-review na dito. Na ako'y gi-prepare dito nga video on how to construct histogram if we're given a sampling distribution. Okay, another example. Okay ra, Ma'am Jean. Understood. Okay ra. Nabasa na ko imong chat. Okay, example number 2. Suppose I have here a list or a table na containing student number. So I have here 6 students. Dayon, ang katong ato ang kada estudyante, ato silang gipasulat sa ilahang number of siblings, kung pila kabuk ilahang igsuon. And ayaw lang ninyo bali-baliha guys, ang kanang mga nangawag nga ero o kanang mga magtuktugaok nga manok, mga background ako na sila. Mga natural background ako na sila. Okay, so let's continue. 6 students with number of siblings. So for student number 1, duha ka buok yang sibling. Number 2, duha pud ka buok. Student number 3, isa lang. Student number 4, duha ka buok yang siblings. Student 5, duha. Student 6, isa. Okay. Let's try to construct a probability distribution, sampling distribution of x bar. Now, we're looking at this example. Now, unsa to atong first buhaton? Now, if we select samples of size 2 without replacement, no, so ang atong buhaton na ni mag-sample na pud ta of size 2 pero without replacement na ta. So without replacement, kung mabunutan ang student, dili na nimo siya ibalik dito. So wala na chance nga kung mabunutan siya sa first, sa second, dapat lahi na pod. So wala na chance nga mobalik siya. Okay, so if we select samples of size 2 without replacement, there are 15 possible samples na sa atong isulat. So we have here sample 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, and 5, 6. Then atong isulat ang ilahang mga corresponding values sa atong mga x's. Maglain man, no? X's. Kahuna-huna po ta. Okay, isulat lang na to ang ilahang corresponding na number of siblings. Now, let's say for example, kaning si student number 1 and 2, ang sibling ni 1, 2, ang sibling ni 2, 2. So 2, 2, tagsa-tagsaon na nila o tagsan-tagsaon na nato pag
butang sa values sa atong mga x. No, sana all na i-values ang x. Okay, padayon ta. Nang hangtod sa mahurot na nimo hangtod maabot ka dito sa 5, 6. Then same with our example 1, ato na siyang butangan sa mga values sa atong mga tagsa-tagsa ka mga x bars. No, sa tagsa-tagsa ani nga mga sample natay makuha dira nga x bar. So for 2, 2, x bar for that is 2. For 2, 1, we have 1.5. 2, 2, we have 2. 2, 2, we have again 2. 2, 1, 1.5. 2, 1 na pod. 1.5. 2, 2. 2. 2, 2. Again, 2 ang x bar. For 2, 1, 1.5. For 1, 2, 1.5. And another 1, 2, 1.5. 1, 1. That's 1. 2, 2. Ang mean ana is 2. 2, 1. Ang atong sample mean 1.5. And lastly, we have 2, 1. Hay, hangak. 2, 1. Sample mean 1.5. Now, given this table, ma-construct na ta og probability distribution niya or ma-construct na ta sa iyahang sampling distribution ni x bar. First, ato lang lantawon ang tanan possible values ni x bar. So we have here possible value nga x bar equals 1, no? Na 1. Naapoy 1.5. Then naapoy 2. Napabaylain? No? Dili lagi ta mangitag values ni x. Sakitan ra mo. Okay, so tulo lang ka unique values sa atong x bar. No, natay 1, 1.5, and 2. So the sampling distribution of x bar can be constructed as this. So we write all the possible values of x bar, 1, 1.5, and 2. And same with our first example, isolve nato ang probability sa tagsa-tagsa nga x bar. Okay, so for x bar equals 1, the probability is, atong iyapon, pila man kabuk 1 dere. 1. Okay, so isa ra. So its probability is, pila ang total ani ka possible samples? 15. So probability of x bar equals 1 is 1 over 15. Okay, so for our next x bar, probability of x bar equals 1.5. So iyap na pud ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 over 15. And lastly, we have probability of x bar equals 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anay lain. So 6 over 15 ang iyahang probability. So this is now the probability distribution of x bar for this example. And we can also construct a histogram out from this sampling distribution nga naka-table. Na pwede nato na siya buhatan og histogram po. And again, lantawa lang akong video nga gi-prepare nga naka-link sa inyong LMS. So atong i-check kung probability distribution ba pud ni siya kay di ba ingon ta sampling distribution is just the probability distribution of the statistic nga we're looking at. Okay, so lantaw na to ang values niya, walay ni ubos og 0, wa po'y nilapas og 1. Okay, check ta na nga first nga criteria. Another property atong i-try ug solve ang ilahang total. 1 plus 8, it's 9 plus 6, 15. So 15 over 15 is 1. So the total probability sa kaning atuang probability distribution is equal to 1. So tinuod jud ay nga ang sampling distribution is just the probability distribution of the statistic nga ato ang gilantaw. Okay, so we're running out of time. Padayon ta. Okay, now karon, di ba sa sample sa ato ang random variables ug sa atong probability distribution, nag-solve ta dito og mean ug variance. So diri pod sa ato ang sampling distribution, makuha pod nato na siya. Now suppose we are sampling from a population with mean mu and standard deviation sigma. Now we let x bar, no katong sa ato ang random variable nga topic, si x atong gina-consider nga random variable. Random jud si x. Okay, so let x bar be a random variable representing the sample mean of n independently drawn observations. And we have here the formula of our mean and for our standard deviation. So dumdumon lang ni nato. The mean of the sampling distribution of x bar
which is denoted by mu sub x bar, is just equal to mu. So kung unsa ang mu sa population or the population mean, mao po na ang mean sa ato ang x bar. And for our standard deviation, the standard deviation of the sampling distribution of x bar, which is denoted by sigma sub x bar, is equal to sigma over square root of n. No? So sigma over square root of n na siya. So this is our standard deviation. So kung atong kuan si variance, ato ra na siyang i-square. Na i-square lang ni nato. So the variance for our sampling distribution, sigma square sub x bar is just equal to sigma square over n. And we must remember, nako-remark diri ha, if we are sampling from a normally distributed population, ang sampling distribution sa tong x bar is also normal. So inyo ning dumdumon. Now, if we are sampling from a normally distributed population, then the sampling distribution of x bar is also normal. Okay? Let's have an example. Yan ang reason. Hi, Ma'am Christy. Sa to, ma'am? Ala, sir, sorry, sir. Wow. Okay ra, ma'am. Okay, let's have an example. Na atong i-try og solve ang sample mean og standard deviation or variance sa ato ang sample mean. Okay, so the amount of calories of French fries at a certain fast food restaurant is approximately normally distributed with mean of 740 calories and standard deviation of 20. Okay, we have here a problem. What is the mean of x bar of 9 randomly selected orders? Letter B. What is the standard deviation of x bar of 9 randomly selected orders? So atong dumduman ng ato ang formulas. Mu sub x bar is just equal to mu. Sigma sub x bar is equal to sigma over square root of n. Okay, so for the solution, ato sang lantaw ang given or lantaw sa nimo sa inyong mga estudyante ang given. What are the given information? So from the problem, we have mu equals 740, sigma equals 20, and 9 katong atong randomly nga gipick nga mga orders, n equals 9. And what are we looking for? Unsa ato ang ginapangita? Ang sudyo ato ang ginasolve. So i-solve si mu sub x bar and sigma sub x bar. And using the formula that we have for letter A, mu sub x bar equals mu. So the mean of x bar in this example is just equal to 740 calories. Letter B, the standard deviation of x bar of 9 randomly selected orders, sigma sub x bar is just equal to sigma over square root of n. Or ang atong sigma in this problem is 20, so 20 over square root of 9. So the sigma or the standard deviation of x bar in this example is just equal to 20 over 3. Okay? Okay, guys. Diri pud sa sampling distribution, mag-compute-compute pud ta og probability calculations. So, mo tong akong giingon kaganiya sa pag-introduce sa topic na kailangan pud nato og idea sa normal distribution. No, kailangan hanas pud ta. Kay kung dili hanas ang imong mga estudyante sa normal distribution na din mulargo ka sa probability calculations diri sa sampling distributions na mabuang ka og tumbling-tumbling. No, so for probability calculations, we must recall the standardization of a random variable. No, katong gi-introduce ni Sir Briggs yesterday nga transformation theorem. No, kung naa kay random variable which is normally distributed pero dili standard, you can standardize that one using the formula here. So for random variable x, paganira pa sige gisgot ni x, no? It can be standardized using z equals x minus mu over sigma. Okay, so kung atong ginalantaw kay si random variable nga x, nganong x man jud permanente, no? Mao na ang mga tagamat dito nga akong mga kaila dugay maka-move on kay sige gisgot ni x, no? Okay, so to standardize the random variable x, we have here z equals x minus mu over sigma. Uy, another hugot na pod. Dapat daw dili na si x, dapat mangita na tag z.
Na future na si Z, no? XYZ, naka-future na siya. Next. Ngita nakag-next. Unsaon daw pagpangita og next. Imurang deviate si mu. So let's consider mu as u. Wow. Deviate u from x over sigma. So look forward to sa itong future nga si Z. Okay? Kidding aside, for a random variable x, it can be standardized using z equals x minus mu over sigma. Pero there is ato ang sampling distribution of x bar. We are concerned with x bar, dili si x. So unsaon nato pag-standardize? Ato ra gyapon ni siyang gamiton nga idea. Galing lang diri sa x, ato na siyang pulihan og x bar. Diri sa mu, ato na siyang pulihan og mu sub x bar. Nga ato ako na nang gihatag nga mu sub x bar is just equal to mu and sigma. Ato ni siyang pulihan ni sigma sub x bar, where sigma sub x bar is equal to sigma over square root of n. So in standardizing a random variable x bar, or in standardizing x bar, we can use this formula. Z equals x bar minus mu sub x bar over sigma sub x bar. And this is equal to x bar minus mu over sigma over square root of n. Okay, let's have an example. Okay. Dumdumon sa nato, screenshot, kay basing manawag ko later on. Okay, example number 4. In example number 3, it was determined that mu sub x bar equals 740 and sigma sub x bar equals 20 over 3. What is the probability that the mean of 9 randomly selected orders is at least 700 calories? So, pareha jud siya og pagka-plaster sa mga problems sa atong normal distribution. So, this is a normal problem. Okay, continue. Solution. What are the given information? We have here mu sub x bar equals 740. Sigma sub x bar equals 20 over 3. And what are we looking for? Sa atong gipangita, probability that the mean of 9 randomly selected orders is at least 760 calories. So we're looking for P of x bar greater than or equal to 760. Jaon na ba yung formula sa pag-upan? Okay, let's continue. We're looking for P of x bar greater than or equal to 760. Ano yung nag-answer dito sa unahan? Right kasi sir. Okay, we. First, atong i-standardize si x bar using katong ato ang gigamit nga formula. First, standardized x bar equals 760. Okay, same ra jud sa pamaagi nga gi-introduce ni Sir Briggs. So formula z equals x bar minus mu sub x bar over sigma sub x bar. And from our given, x bar is equal to 760 kay mao man natong standardize minus mu sub x bar nga 740 over sigma sub x bar nga 20 over 3. So z equals 3.0. So if we're looking for P of x bar greater than or equal to 760, we're looking at P of z greater than or equal to 3.0. For this is just equal to P of z greater than 3.0. And as introduced yesterday, kung greater than ang ato ang ginapangita nga probabilities man na siya sa areas nga nasa right side, nasa line sa ato ang normal distribution, we will just use this formula. No? Katong kagahapon nga gi-introduce ni Sir Briggs. 1 minus P of z less than or equal to 3. And kani si P of z less than or equal to 3, ato na lang makita sa z table. No? Let's say we have here a z table. 3.0 is nara 0.9987. So this is equal to 1 minus 0.9987. And kung ato pa jud nang isolve, probability of
z greater than or equal to 3.0 is equal to 0.0013. So P of x bar greater than 760 is equal to 0.0013, or we only have a 0.13% nga probability nga ang ato ang mean sa ato ang makuha nga 9 kabuok orders nga gi-random nato is at least 760 calories. Okay pa ta? Okay? Okay pa ba ta diha? Gipol tabi? Stop share. Gusto na ba mo nga mo padayon ta? Okay. Click Gora. Unya na. Okay. Gusto na mo nga mo padayon ta? So, manon na nato. Next example ta. And following. Another example. Okay, let's have another example here. And to solve this example, gusto ko manawag, no? Manawag na pod. Pero di mabalaka kay kabalo ko nga ang mga teacher sa senior high diri sa Caraga. Labi na ka ng mga math, mga bright so napadyoy mga kuan very good nga sense of humor. But na lang. Okay, let's have here another example. An instructor of an introduction to statistics na course has 200 students. Result of their first exam shows that their scores are normally distributed with a mean of 69.77 and standard deviation of 10.9. What is the probability that the mean of scores of the scores of 10 randomly selected students is at least 65? Okay, so basahon sa natong problem. Mangita sa kodri og participant. Participant. Di pa na pong mga wala na nga tawag sukad. Naa si Ma'am Ami Abukay. Ma'am Ami Abukay. Hello, sir. Hi, Ma'am. Good Good morning. morning. Ma'am, salamat Shopee, Ma'am. Yes. Say salamat Shopee. Oh, joke lang, Ma'am. Salamat. Salamat Shopee. Ma'am, okay ra Yes. nimo Ma'am nga tabangan ko nimo og solve ani nga problem? Sige, sir. Okay, Try so na let's ko. solve. Na. Sayon naman kay ni para sa imo ha, Ma'am. Okay. Unsa ba sound ako, sir? Ayaw na, Ma'am. Okay, Answer. gibasa na nako. Okay, let's try to solve Sige. this problem. No? Mm. So, Unsa ang the atong mga question given? is, What are what the is given information? the given information is the normally distributed, the mean is 69.77. The And standard deviation is 10.9. So we are okay, going so to very good. subtract And what are we looking for? the probability. What is That the probability that the mean of the scores of 10 randomly selected students is less than 65? So the answer okay, so is P of x bar less than P of x 65. bar less than 65 Okay, is so equal to okay, 0.0838. 0.0. Am I right? Okay, ato i-try Ma'am ha. 0.0838. Ka-bright ka nimo Ma'am. Uy, grabe diretso-diretso naman uy. Oh, sige, atong tagsa-tagsaon Ma'am. Sige. Nakulbaan man pud ko nimo Ma'am. Okay. Baan po sir? Ang sa tatong first step, ato ni siyang i-standardize si x bar. No, first, standardize x bar equals 65, no? So we will use the formula nga z equals x bar minus mu sub x bar over sigma sub x bar. Oo. Mo yung magigamit, ma'am? Yes, sir. Okay. So this is equal the mean to is 65 minus 69.77 over over 10.9 10.9 over the square root of 10. Tama ba, ma'am? No, square kay root of 10 is equal oo. kay
sigma sub x bar is equal to sigma over square root ni n. And in this problem, ang ato ang gamit nga n is 10. Ha? Tama ba, ma'am? So if we calculate this one, this is equal to, unsa ma'am? That is equal to Negative 1.38. 38. Tama. So that's right. This is equal to negative 1.38. 38. So unsa naman din nato si p of x bar less than 65, ma'am? Akong nagamit ko gatong sa Sa lesson gahapon ni sir. Ni Sir Breaks Sa katong sa sa Excel. Oh, Excel. pwede ra to siya gamiton, Oo, ma'am. dito na. Dito na to, Oo, ma'am. katong Norm, norms this sa Excel. norm days. Okay, tama. Oo. Norm days. Oo. Then value ni Then x. value ni x which Then is comma mean. Tama ba, ma'am? Comma mean and comma standard deviation. Then comma 1. So ang yung result adto, ma'am, is unsa, ma'am? Moto siya sir 0.0838. Okay, so atong i-try ug compare kung sakto ba siya if we manually solve this one. So if we look at the z table, kani si p of z less than negative 1.33, makuha ra na nato diretso dito sa z table, di ba? Kay naman siya sa left side. So looking at the z table, this probability is equal to negative 1.38. So nara 0.0838. Okay, so sakto jud dito, ma'am. No? 0.0838. So therefore, probability of x bar less than 65 is equal to 0.0838. Okay, so sakto ka, ma'am. No? Thank you, sir. Mga bright jud ang mga teachers sa senior high no sa math. Okay, salamat, ma'am. Okay, mag-quick test ta. Welcome, ma'am. Okay, another quick test. Now, before we proceed to our last nga concept, hapit na ta mahuman, no? I-introduce lang nako ang central limit theorem. Quick test ata. So, to answer this quick test, mag-poll ta. Okay, number 1, true or false, the sampling distribution of x bar is its probability distribution. Letter A, true. Letter B, false. Letter C, neither true nor false. Letter D, sometimes true or sometimes false. Okay. Click your answer. Wait now, let me check. Okay. So all of those who answered letter A. No? So atong i-try kung tama ba ang letter A ang answer. So the correct answer for number 1 is letter A. No? So tinood na siya. Mo na itong gi-istoryahan kaganiya nga ang sampling distribution of x bar is just its probability distribution. Okay, kani number 2. Given the table below, so kani nga table, no? Kabalo ko, paspas ra kay na ninyo ma-solve. Which of the following completes the sampling distribution? So completing the table ta. No, for 0 nga x bar, pila ka book 0, sara. So probability 1/15. And for 0.5, probability of x bar equals 0.5 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8/15. So atong pangitaon, probability ni x bar equals 1. So asa ka ani nga choices? So letter A, 1/15. Letter B, 5/15. Letter C, 6/15. Letter D, 0. Let's relaunch the poll. Okay, answer. Wow, very good. Wow. So 100% sa mga ni-answer, choose letter C. Okay,
Atong itry kung letter C ba jud ang correct nga answer. So the correct answer for this problem is letter C. No, 6/15. Ang probability ni x equals 1, be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6/15. And napoy technique ana para mas dali nato ni masolve. No, we all know nga ang total sa probability no sa atuang sampling distribution is equal to 1. So pwede ra nga imo nang i-add pila man na 1/15 plus 8/15, that's 9/15. So 1 minus 9/15, 6/15. Okay, so kamoy bahala sa inyong solution. Pili lang mo adto. Number 3. In Langihan Market, the weight of a Carabao mango is normally distributed with mean 400 grams and variance 100. What is the standard deviation of X bar of 16 randomly picked mangoes? Okay. In Langihan Market, the weight of a Carabao mango is normally distributed with mean 400 grams and variance 100. What is the standard deviation of X bar of 16 randomly picked mangoes? Letter A, 25. Letter B, 6.25. Letter C, 2.5. Letter D, 6.25. Okay. Let's relaunch the poll. Okay. Your answer? Okay, asa namang uban? Okay. Okay, so murag first time na naitabo no nga nagkabulag-bulag jud mo. Sana all dili mabulag. Okay, let's end the poll. Okay, so 60% sa ni answer. Okay, ako i-share ha. 60% ni answer og letter C. Na ay 7% nga ni answer og letter B. Na po'y 33% nga ni answer og letter A. Wala ni pili kang D. So ayaw jud pagpabutang kang D kay why mo pili D. Okay, atong lang taon kung unsay correct nga answer. Correct answer in this problem is letter C, 2.5. Now, the standard deviation of X bar in this example is equal to 2.5. Now, ang standard deviation is equal to sigma over square root of n. And in this problem, ang given kay variance. So, dili 100 ang atong gamiton nga sigma ha. Ay variance man eh. To get the standard deviation, ato ni siyang kuhaan og square root ni 100. So, standard deviation is 10. So, 10 over 4 ang ato ang gamiton. Okay, square root ni 16, 4. So, 10 over 4 ang standard deviation ni X bar, which is equal to 2.5. Okay, so congratulations sa mga nakasakto. And let's continue. Okay, so last na ni siya nga concept, central limit theorem. So, central limit theorem, guys, is actually mo atong gamiton nga concept kung gasample ta sa isa ka population nga wala ta kabalo kung unsa iyang population ay kung unsa ang iyang distribution. So let's continue. Recall, if we are sampling from a normally distributed population, then the sampling distribution of X bar is, sige ako ning gi-introduce ka ganiha nga remark. Sa kayang sampling distribution X bar. You may use the chat box. Okay, tama. It's also normally distributed. No, it's also normal. The sampling distribution of X bar is also normally distributed. Okay, thank you for responding. Now, what if we are sampling from a population which is not normally distributed?
Now what if daw we are sampling from a population nga dili normally distributed? Ang sampling distribution ba daw sa ato ang X bar still normal? Sige daw, you may use our chat box. Okay, let me check the chat box. Normally distributed ba siya? Okay, maunta na ako i-ask. Okay. Why ni si Sir Jenny ba? Advance mag-isip. Okay, normally distributed ba siya? Kabalo ko, naglibog pud mo no. Okay, ato nang tubagon. Diri nato magamit ang concept sa central limit theorem, no? So the central limit theorem addresses this question. So atong i-illustrate ang central limit theorem karon using simulation. So na ko'y link nga ihatag diri sa ato ang ako ang PowerPoint nga nakabutang ninyo siya sa LMS, pwede na ninyo siya ma-access dito sa akong PowerPoint. So let's go to this link. Share screen. Okay. So mao ni siya ang link nga kung giingon nga maka-simulate ta sa ato ang central limit theorem. Now let's choose kani diri guys mga data ni siya nga available diri nga applet. Now it's the Rossmann or Chance applet collection. So we may use slip 2. So just click slip 2. And mugawas diri sa ubos ang iyahang iyahang probability distribution ani nga data. No, so nate available nga data nga 18,000 kabuok sulod. No, nga ang iyang sampling distribution or ang iyang probability distribution is this one. Okay. And klaro kaayo nga this is not normally distributed. No, so let's say nga diri ta magsample. Now we're sampling from this population which is not normally distributed. Atong lantawon karon kung unsay mahitabo sa sampling distribution ni X bar. Okay, just check show sampling options. Then kitay magpili sa number of samples. Kaning number of samples katong pila ka buok possible samples ang ato ang ibutang. So let's try nga 1,000 ka buok samples ang ato possible samples ang ato ang kuhaon. Then let's start at sample size. Kaning sample size kay kung unsay size sa mga samples nga ato ang pangwaon. So let's start at sample size equals 2. So let's draw the samples. So mauni ang sampling distribution ni X bar kung ang sample mean nato is equal to 2. So unsa kay ato ang ma-observe di ari? And let's overlay the normal distribution. We can also overlay the normal distribution. Normally distributed ba siya? No, so kung atong lantaw ng iyang sampling distribution, daghan pa kayo ni simang diya. Oh. So hapit na siya mo approach to normality. Pero naidako nga part nga dili normal. Somehow ang iyang sampling distribution is right skewed. No, mura pa siya right skewed na adri oh. Na adri nagtapok then gibira siya diri nga part. Okay. Now let's try nga atong patasan ang atong sample size. Let's say nga mahimo na siya og 5. Reset. Say porma sa sampling distribution ni X bar. Okay, so nara ang sampling distribution sa atong X bar. So kung atong lantawon, atong gi-increasean ang sample size, mura siya og mas ni duol sa ato ang normal curve. Pero nagya po ni simang drao nga dagko nga mga probabilities. So somehow wala pa jud kayo siya ni approach to normality. And again, ato na pong patasan. Himo na to ni og 10. Reset, then draw samples. Okay, karon, ang sanay nahitabo. No, kung atong lantawon ang ato ang sampling distribution na X bar diri, mura na siya og normally distributed jud. Naa na lang jay gamay.
nanalay gamay ni Simang pero ni approach na siya kang normal curve. Kay ato pa jud ning patasan. Himo nato ni og let's say 30. No, reset and draw samples. Okay, karon gi-30 na nato ang atuang sample size. Then atong i-observe ang iyahang sampling distribution. So kung atong lantawon ang iyahang sampling distribution, same with sample size equals 10 or 20 batong kaganiha, ni approach jud japon siya sa normal curve. Pero nagid gapoy gagmay. Pero ni approach na siya kang normal curve. Okay, so kani nga simulation mao ni ang ato ang i-show sa atong mga students, or you may use this one. Then after showing that simulation method, mangutana din ka sa ila. From this simulation, what idea about CLT can you get? Okay, so can I ask someone? Okay, si Ma'am Aisa na, si Ma'am Aisa. Ma'am Aisa. Ma'am Aisa? Okay, so let's try Sir Christobert Ayaton. Hello, sir. Good morning. Okay, good morning, sir. Sir, nakoy pangutana, sir. Nakakita ka datong ako ang gi-show nga simulation? Yes, sir. Okay, from that simulation, what idea about CLT can you get? Ano, sir, as the population's sample size increases, the distribution approaches to normal curve. Okay, so kung kinsa nga distribution, sir? Ay, katong sa Distribution sample ni distribution. sa sample mean, no? Sa katong sampling distribution ni X bar. Okay, so thank you, sir. That's right. Sample is, Okay, that's actually correct. Mao jud na atong gusto ipa-realize ato mga students. No nga, the distribution of the sample mean tends toward the normal distribution as the sample size increases. No, ang distribution daw sa atong sample mean mo approach daw na siya sa normality as the sample size increases, regardless of the distribution from which we are sampling. No, in that simulation, atong nakita nga though si population dili normally distributed, kung ato daw patasan ang ato ang sample size, ang distribution sa atong sample mean ang atong gisgutan na ang distribution sa atong sample mean mo approach kang normality. And let's formally define the central limit theorem. If X bar is the mean of a random sample of size n from a large or infinite population with mean mu and variance sigma square, then the sampling distribution of X bar is approximately normally distributed with mean mu and variance sigma square over n. So, parehara siya sa katong variance po sa ato ang X bar when n is sufficiently large. Okay, naatay rough guideline. As a very rough guideline, the sample mean can be considered approximately normally distributed if the sample size is at least 30. Pero, in practice, nagadepende dyan na siya guys sa inyong data. Now, there are times gani nga, bahala pag dili mo abot og 30 ang tuang sample, mo approach gapon siya sa tuang normal curve. And there are times nga, bahala pag 100 na nakabuok, dili siya mo approach to normality. So maglahi-lahi dyan na siya. Pero kanilang, mo nang rough lang siya nga guideline, kaya mo nang ginaingon sa mga textbooks. Nga kung atong sample mean is, ang ato ang sample is at least 30, the distribution of our sample mean will tend to approach normality. Okay, let's have here final example. Okay, 11 na. Suppose monthly salaries of employees at a very large corporation have a mean of 42,000 pesos and standard deviation of 15,000. If a single employee is randomly selected, what is the probability that his salary is more than 46,000? Okay, kita na mo answer kay time na. Solution,
Given information, mu equals 42,000, sigma equals 15,000. What are we looking for? The probability that x bar equals 46,000. Sorry, malate ko gamay. Okay, then first standardized x. So we have here standardized x equals 46,000. We will use the formula z equals x minus mu over sigma. So this is equal to 46,000 minus 42,000 over 15,000. That's equal to 0.27. Now, P of x greater than 46,000 equals P of z greater than 0.27. But wait, natay warning diri. Sakto ba niya itong gibuhat? No, sakto ba ka ni siya? Okay, so ako na lang mo ingon, dili ni siya sakto, no? Okay, kani siya nga problem, dili na to ma-apply ang concept sa central limit theorem ani. Kay ngano man, no, though ang ato ang population wala siya niingon nga normally distributed siya, ang pagka-state sa ato ang problem is dili na to ma-apply si si CLT or central limit theorem. Ngano man, we're looking at a single employee. So for us to use the concept of CLT, ato to siyang i-revise nga problem. Na so suppose the same monthly salaries at a very large corporation have a mean of 42,000 and standard deviation of 15,000. If 100 employees na are randomly selected, na ato nang gipadak-an ang atong sample, what is the probability that their average salary exceeds 46,000? Okay, given mu equals 42,000, sigma 15, and we have n equals 100. And we're looking for the probability that x bar is equal to 46,000. Okay, first standardized x bar equals 46,000. So we will use this formula. And this is equal to 46,000 minus 42 over 15,000 over 10. That's equal to 2.68. So P of x bar greater than 46,000 is equal to P of z greater than 2.67. And this is equal to 1 minus P of z less than 2.67. And looking at the z table, the probability that z less than 2.67 is equal to 99.9962. So 1 minus 0.9962. Therefore, P of x bar greater than 46,000 equals 0.0038. Okay, so di na ta mag-final quick test. Pero dali ra kay na siya. The answer for this quick test is false na siya, no? Ay, wait. Wrong. No, true or false, CLT states that the distribution of the sample mean tends toward the normal distribution as the sample size increases if we are sampling from a normally distributed population. So the correct answer for this one is false. No, kay dili necessary nga we are sampling from a normally distributed. Kay ang pagka-state sa tong problem kay murag necessary nga we are sampling from a normally distributed population, which is not, regardless of the population from which we're sampling mo, nang giingon ni CLT. So this is false. And keynotes, I have here some keynotes. Basahon na lang ninyo sa PPT. Sampling is the process of selecting a sample. That's by definition. The sampling distribution of a statistic, it's its probability distribution. The standard deviation of the sample mean is called its standard error. Okay, kaniday guys. Si standard deviation sa tang sample mean, that's actually the standard error of x bar. And the distribution of the sample mean tends toward the normal distribution as the sample size increases regardless of the distribution from which we are sampling. And that's all for today. And thank you for listening. Sir Jan, can you stop your share screen? Okay, thank you so much, Sir Jan, for that very informative lecture.
We'll now proceed to the question and answer, and you can drop your questions in the chat box. Okay, kindly drop your questions in the chat box. Okay, if none, let's proceed to the announcement. Okay, sorry. Sorry, Sir Ginicano. Okay, here's the question, Sir Jan. How can we forget X, the random variable X? We will use the formula for Z, no, sa ato ang pag-standardize. So, kailangan ka mag-set sa imong standard, no? I-standardize nimo si X para maka-move on. Okay ra to, Sir Jen? Single. Ano man nga single? Dili na, sir. Tumada mo. Okay, so let's proceed to the announcement. Okay, first, the assessment and evaluation of this webinar can be accessed Forget to through subscribe. this website. Second, your certificate will be activated once you have completed all the required tasks. The third one, please be advised to check or change your profile at CSU Learning Management System or LMS account before completing the task. The name you registered in this platform is the name that will appear on your certificates. The completion of the lecture assessment and evaluation for each webinar is time bounded. You're only given until midnight of the conduct of the webinar to complete these. Access to these activities will automatically be disabled beyond midnight. And also there's additional announcement. You can now access all the learning materials starting from the day one of this lecture, starting last Monday and yesterday. Okay, so for more updates, we encourage everyone to follow the CCU Extension PASA page. Before we end this webinar, the CCU Extension PASA invites you all to join tomorrow's webinar on techniques and strategies in teaching statistics and probability. And we have an encouraging or very informative, or we look forward for the next topic, which is the correlational analysis. And the resource speaker on that webinar is Ma'am Rachel Basanyes Abdu. So may I request everyone to please turn on your videos so that we can have a class picture. Okay, everyone, can you turn on your videos so that we can have a class picture? Okay, wait. Okay, another one. Okay, please turn on your videos. Okay, last one, the third batch. Okay, please turn on your videos. Okay, let's get another picture. Okay, I think that's all. So this has been Jeriel Rindisa, your facilitator for today's CSU e-PASA Lectures 2020. Webinar on techniques and strategies in teaching statistics and probability. So thank you all and see you tomorrow.